লাস্টে এটা লাস্ট সংযোজন হয়েছে। বেশ, তুমি কিছু বলবে না? হ্যাঁ, তুমি কি পড়া? কিন্তু বহুদিন তোমাকে দেখিনি। তুমি কি পড়া? অনলাইনে ক্লাস না, এখানেও আসো? আচ্ছা, ঠিক আছে। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। ओम शांति शांति शांति। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपर्वे त्रयोदशा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कालिन्दे तुल्लकमले माधवेन क्रियारत ब्रह्मानंद नमस्तुभ्यं सद्गुरो लोकनायक योगानंद प्रेमानंद प्राण्ये च पार्षदाः रामकृष्ण गत प्राणाः सर्वांस्तान् प्रणमाम्यहम्। So today is the sacred birthday of Swami Abhedananda Ji, who was a very dear brother disciple of Swami Vivekananda and one of the monastic direct disciples of Sri Ramakrishna, who was considered a great yogi. For 25 years he preached Vedanta in America of Swami Vivekananda. Today is the sacred birthday. We are inaugurating all the programs and our dean, Professor Tabar Dashgupta, has joined. And we also have Professor Kunal Roy, who is joining from New York. Sir, where are you? New York. So he is joining from USA. I think it is late night there. So we have all the faculty. Before you begin, I have another program, the Narendrapur University induction program. So I'll speak a few words and then leave. Sarvottomananda, our Vice Chancellor, is here. Swami Shivapurnananda, who is the Assistant Administrative Head of the Narendrapur faculty, and Swami Sarvalokananda, who is the Chief Administrative Head of Narendrapur Campus. All the faculties are here. So we heartily welcome all the students who have joined the 7 programs. This time Narendrapur, the richest hall of students, and then 7 programs are being conducted. Apart from the agricultural biotechnology, from last year we have medical biotechnology MSc, and then this year we have added one MSc AG in agronomy. Apart from MSc AG in genetics and plant breeding, which has been going on, we also have a PG diploma, postgraduate diploma course in post-harvest technology, and we have an MSc in environment and disaster management. These are the courses which are being run. We heartily welcome all the students who have joined, and now the program will be conducted by Dr. Gautam Chatterjee, who is one of the assistant professors and he is the head of the division of agricultural biotechnology. Gautam, you take charge. Thank you, Maharaj. So, namaskar, namaste, and very good morning to all of you on these virtual programs. It is a privilege
and my pleasure to heartily welcome revered Maharaj, Dean, distinguished professor, dear colleague, and beloved student, that is rather newly admitted students, on behalf of the Integrated Rural Development and Management, we call IRDM Faculty Center, Ramakrishna Mission's Vivekananda Educational and Research Institute, Narendrapur Campus. So on these special occasions, we have with us revered Swami Sarvalokananda Ji Maharaj, Secretary of Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, as well as the ex officio administrative head of the university's faculty center at Narendrapur campus, Swami Atmapriyananda Ji Maharaj, the Pro Chancellor RKMVERI, Swami Sarvatmamananda Ji Maharaj, Vice Chancellor RKMVERI, and Swami Shivapundananda Ji Maharaj, Assistant Administrative Head of the IRDM Faculty Center. I again welcome Maharaj for your august presence on these special occasions. So we would begin our program with welcome address to the newly admitted students. I request Swami Sarvalokananda Ji Maharaj, Secretary of Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, as well as ex officio administrative head of the university's faculty center, to say a few words to motivate our newly admitted students and bless these occasions. Over to Maharaj. Suswagatam, Swagatam. I think if I can speak in Bengali, then all the students can understand it. আমরা প্রত্যেকে এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকি, যে দিনটায় নতুন ছাত্র ছাত্রীদের স্বাগত জানাবার জন্য। তাদের সকলকে এই প্রতিষ্ঠানে স্বাগত জানাই, এবং যারা ভর্তি হয়েছে তারা সত্যি সত্যি ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী, কারণ এটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় নয়। স্বামী বিবেকানন্দ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছে কিছু বছর আগে, এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা আসছেন এবং পড়াশোনা করছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। সেই জন্যই তারা সকলে ভাগ্যবান এবং ভাগ্যবতী। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কোনো রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, সেটা হচ্ছে দি টিচিং অ্যাটমসফিয়ার। এটা কিন্তু বড় কথা। যখন যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত, যখন আমরা প্রবেশ করি তখন দেখি যে সেখানে কিন্তু একটা টিচিং অ্যাটমসফিয়ার, পঠন পাঠনের একটা পরিবেশ দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া যারা এখানে পড়ান, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষিকা বা অধ্যাপক বা অধ্যাপিকা, তারাও কিন্তু অত্যন্ত গুণী। The faculty members, they are very competent and efficient, কারণ তারা খুবই দক্ষতার সঙ্গে ছাত্র ছাত্রীদের পড়ান। যারা এখানে আসেন ছাত্রছাত্রীরা, তারা বুঝতে পারেন যে রামকৃষ্ণ মঠ মিশন পরিচালিত স্কুল কলেজের একটা ঘরানা আছে, যাকে বলে ট্র্যাডিশন। সেই ট্র্যাডিশনটা হচ্ছে যে সবকিছু মেনে চলা, এবং আমরা বিশ্বাস করি দৃঢ়ভাবে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের যারা আছেন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী, তারা বিশ্বাস করেন যে অনুশাসন ছাড়া জীবনে কেউ বড় হতে পারে না। ডিসিপ্লিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন হিউম্যান লাইফ। সেই জন্য অনুশাসন মেনে চলাটা কিন্তু এখানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সময় মতন আসা, সময় মতন ক্লাস অ্যাটেন্ড করা, প্রত্যেক ক্লাসটি অ্যাটেন্ড করা, দেরিতে না আসা, অনেকগুলি জিনিস আছে অনুশাসনের অঙ্গ, সেইগুলি কিন্তু এখানে পালন করতে হবে। এবং এখানে এমনই একটা পরিবেশ আছে যে সকলকে কিন্তু সবসময় ছাত্রছাত্রীদের বলতে হয় না, তারা এই পরিবেশের মধ্যে পড়ে কিন্তু প্রত্যেকেই অনুশাসিত হয়।
এটা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলছি। আরেকটি জিনিস এই প্রতিষ্ঠানে বা যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায় অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত, সেটি হচ্ছে একাডেমিক এক্সেলেন্সের সঙ্গে সঙ্গে যেটা আমরা জোর দিয়ে থাকি হিউম্যান এক্সেলেন্স, মানবিক উৎকর্ষতা। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সবাই ভালো নম্বর পাচ্ছে, ভালো চাকরি পাচ্ছে, ভালোভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, এটা তো সব জায়গায় সবকিছু হচ্ছে। যেটি হচ্ছে না, যেটি আজকে বড় উদ্বেগের কারণ সারা ভারতবর্ষে এবং বিশ্বে, সেটি হচ্ছে যে হিউম্যান এক্সেলেন্স, মানবিক উৎকর্ষতা হচ্ছে কিনা। এবং সত্যি দুঃখের বিষয়, সেই দিকে কিন্তু আমরা কেউ জোর দিই না। কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠ মিশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই দিকে অত্যন্ত জোর দিয়ে থাকে, যাতে ভালো মানুষ তৈরি হয় স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, তার উপরেও আমরা কিন্তু জোর দিয়ে থাকি। এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে শিক্ষার কথা বলেছেন, তিনি যে শিক্ষা চেয়েছিলেন, সেই শিক্ষাটি বারবার স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, ম্যান মেকিং এডুকেশন, ক্যারেক্টার বিল্ডিং এডুকেশন, নেশন বিল্ডিং এডুকেশন। যদি আমরা শিক্ষা দেওয়াতে যদি এই দিকটা যদি না ডেভেলপ করে বা উন্নত না হয়, তাহলে পরে স্বামী বিবেকানন্দের অনুযায়ী এই শিক্ষা কিন্তু শিক্ষা নয়। সেই জন্য ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলি, এই দিকেও কিন্তু নজর রাখতে হবে। এবং আমরাও চেষ্টা করি যাতে মানুষ হতে পারে, মনুষ্যত্ব বোধের যাতে উদ্বোধন হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলছেন যে মনুষ্যত্ব বোধের উদ্বোধনের অত্যন্ত দরকার। যদি আমরা মানুষ হয়ে যদি আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধের উদ্বোধন না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা প্রকৃত মানুষ হতে পারি না, বা আমাদেরকে প্রকৃত মানুষ ভাবে গণ্য করা যেতে পারে না। সেই জন্য সেটার উপরে আমরা জোর দিই। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা ভ্যালু এডুকেশনের উপর জোর দিই, যেটা সর্বত্র এখন জোর দেওয়া হচ্ছে। এবং দেখা গেছে যে আজকালকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে তারা প্রায় অনভিজ্ঞ, পুরোপুরি প্রায় অনভিজ্ঞ। যে ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতি এত মহান, এত সমৃদ্ধ, এত প্রাচীন, তার সম্পর্কে কিন্তু বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের সেরকম কোনো জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। যে দেশে বাস করি, যেখানে আমরা জন্ম নিয়েছি, বড় হয়েছি, সেই দেশের সভ্যতা সংস্কৃতির ব্যাপারে, সিভিলাইজেশন, কালচার, সিভিলাইজেশন যেটা বলি আমরা, ট্র্যাডিশন, সেই সম্বন্ধে যদি জ্ঞান না থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের জ্ঞান কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, আমাদের জ্ঞান কিন্তু অসম্পূর্ণ। সেটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে। কেন আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির ব্যাপারে জানা উচিত? এই জন্যই জানা উচিত যে ভারতবর্ষ একদা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল, অত্যন্ত গৌরবশালী ছিল প্রত্যেকটি বিষয়ে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কলার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ভাস্কর্য কার্যক্ষেত্রে। ইন্ডিয়া ওয়াজ গ্রেট, ছিল, ভারতবর্ষ মহান ছিল। আবার আমাদেরকে সেই মহান অবস্থায় ফিরে যেতে হবে, অর্থাৎ ভারতবর্ষকে আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করাতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখেছিলেন, কি স্বপ্ন দেখেছিলেন? যে ভারতবর্ষ আবার উঠবে, ভারতবর্ষ আবার জাগবে, ভারতবর্ষ এমন ভাবে জাগবে, এমন ভাবে উঠবে যে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ অতীতের গৌরবকে পর্যন্ত ম্লান করে দেবে। কে কাজটি করতে পারে? আমাদের ছাত্র বন্ধু যারা আছেন, ছাত্রছাত্রী, যে বর্তমান প্রজন্ম, তারাই কিন্তু ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, ভারতবর্ষকে বিশ্ব সভায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তাই আমরা চাই সকলে, রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে যারা আমরা যুক্ত আছি, সকলে চাই যে তারা মানুষ হোক, তারা যেন প্রকৃত নাগরিক হতে পারে, রেসপন্সিবল সিটিজেন। এটা অত্যন্ত দরকার। প্রত্যেকেই আমরা নাগরিক, কিন্তু যাকে বলা হয় যে এই প্রকৃত নাগরিক, রেসপন্সিবল সিটিজেন, এই আদর্শ নাগরিক আমাদের হতে হবে। আবার পুনরায় ছাত্রছাত্রীদের এই স্বাগত জানাই এবং আমি প্রার্থনা করি শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদান স্বামী বিবেকানন্দ, আজকে আবার অভেদানন্দীর জন্মদিন, স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য, তাদের কাছে প্রার্থনা জানাই যাতে করে যে ছাত্রছাত্রীরা এখানে আসবেন,
বর্দলি ভর্তি হয়েছেন তারা যাতে প্রকৃত মানুষ হয় এবং সব দিক দিয়ে তারা যাতে সমৃদ্ধ হয়, একাডেমিক্যালি তারা যাতে সমৃদ্ধ হয় এবং মানুষের গড়ার দিক দিয়েও যাতে তারা সমৃদ্ধ হয়, এই আমার প্রার্থনা। নমস্কার, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ পরম পূজনীয় মহারাজ জিকে তার সুচিন্তিত মতামত পেশ করার জন্য এবং ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং আমাদের দেশ সম্বন্ধে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উনি অনুপ্রাণিত করেছেন। শুধুমাত্র আমাদের পুঁথিগত বিদ্যা নয়, আমাদের সেই বিদ্যাকে অর্জন করে আমাদের দেশকে উন্নত করার কে ভাবতে হবে, সেই পরিকল্পনার দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। মহারাজের এই সুচিন্তিত মতামতের জন্য মহারাজকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাই। I now request our Vice Chancellor, Swami Sarvottomanandaji Maharaj, to say few words to motivate our newly admitted students here and bless them to achieve greater goals. Swami Sarvottomanandaji Maharaj. আমার শুনতে পাচ্ছ আমার কথাটা? ঠিক আছে, কথাটা শুনতে পাচ্ছি। নমঃ শ্রী যতিরাজায় বিবেকানন্দ সূরয়ে সচ্চিৎ সুখ স্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে। पूजनीय स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज, আমার প্রিয় स्वामी शिव पूर्णानंद जी महाराज, और আমার প্রিয় শিক্ষক আর ছাত্র ছাত্রী, আমি সবাইকে আরকেএমভেরিতে যে অ্যাডমিশন হয়েছে ওর জন্য ওয়েলকাম, স্বাগত জানাচ্ছি। এই সময় যে উদ্বোধনের সময় ভাইস চ্যান্সেলরের একটা ওয়েলকাম স্পিচ থাকে, যেখানে আমরা আমাদের কি এক্সপেকটেশন আছে স্টুডেন্টদের কি এক্সপেকটেশন আছে আমাদের প্রতি, এটা আমরা একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। প্রথমত যে স্টুডেন্টদের এইটা প্রশ্ন থাকে কি রামকৃষ্ণ মিশন কি চিন্তা করে, কি ওদের কি আইডিয়া আছে এডুকেশনের প্রতি, শিক্ষার প্রতি। তো তোমরা তো জানোই কি আমরা স্বামীজির যে শিক্ষার প্রতি যে উনার যে সিদ্ধান্ত আছে, শিক্ষা উনার যে সব আইডিয়া আছে, উনার উদ্দেশ্য আছে শিক্ষার প্রতি, সেটাই আমরা ফলো করি। সর্বলোকানন্দজি মহারাজ বলেছেন কি সেটা আছে আমাদের চরিত্র নির্মাণ আর মানব নির্মাণ, ম্যান মেকিং ক্যারেক্টার বিল্ডিং এডুকেশন। এই যে আছে আমাদের ইউনিভার্সিটির একটা স্পেশালিটি আছে। বাকি সব জায়গায় আছে পারসুট অফ এক্সিলেন্স তো থাকে, ওর ছাড়া অনেক জায়গায় তুমি দেখবে কি এডুকেশন যে আছে ওটা আপনার চরিত্র সাথে ওটা খুব জোড়ে না, ওর সাথে যোগ করে না। ইনফ্যাক্ট আপনাদের যে সায়েন্স ইনস্টিটিউশন আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন আছে, যে প্রফেশনাল ইনস্টিটিউশন আছে, ওখানে এটা উক্তি অনেকবার শোনা যায় কি যে সায়েন্স ডাজ নট হ্যাভ আ মরাল ডাইমেনশন। ওর কথা হচ্ছে কি সায়েন্স যে আছে যে মতলব এমনি লেখা থাকে না, কিন্তু এটা প্রচলিত থাকে। সবাই বলে কি যে সায়েন্সের সাথে মরালিটি কি মতলব কি জীবন আছে, সোসাইটির কি সম্বন্ধ আছে, ওটা শুধু আমাদের নলেজ সাথে সম্বন্ধ আছে, কিন্তু এটা ঠিক নয়। বর্তমান যুগে একটু একটু চিন্তা করছে এই, তো সেই কারণে আপনার ভ্যালু এডুকেশন আর আবার মরালিটি এই সব জিনিসটা কথা উঠছে। ওর বিশেষ কারণ হচ্ছে কারণ কি আমাদের সোশ্যাল ভ্যালুজ, ফ্যামিলি ভ্যালুজ ওটা ব্রেকডাউন হচ্ছে। তো যেহেতু ফ্যামিলি ভ্যালুজ আপনার যে ফ্যামিলি যে আগে শিক্ষা দিত সে শিক্ষা এখন দিতে সক্ষম নেই, তো এই দায়িত্বটা আবার আমাদের স্কুল কলেজে এসে গেছে। তো সেই কারণে
বিশেষ করে এইবার এই দরকার পড়ছে কি শিক্ষার সাথে এই যে স্বামীজি চরিত্র নির্মাণ মানব নির্মাণ যে শিক্ষা যে আছে ওইটা আর এই যে এই চিন্তাধারা আমাদের রেখে আমরা এই ইউনিভার্সিটি আর বিভিন্ন স্কুল কলেজ এটা স্থাপনা করেছি। তো সেই কারণে যেমন আমাদের সর্বলোকানজি মহারাজ এটা স্পষ্ট করেছে, তো এটা আমাদের শিক্ষার একটা महत्वपूर्ण অঙ্গ আছে কি শুধু আমাদের যে তকনিকি জ্ঞানটা দেব না, তার সাথে সাথে আমাদের চরিত্রটা যে আছে ওটাও নির্মাণ করার চেষ্টা করি। তোমরা মনে করবে কি চরিত্রটা শেখানো যায় না, কিন্তু চরিত্র যে আছে ওটা শেখানো যায়, বই দিয়ে নেই কিন্তু নিজের যে জীবন দেখিয়ে। তো এখানে আমরা তোমরা যে সাধুদের দেখবে ওর সাধু জীবন দেখে তোমাদের ওটা দিয়ে তোমার ইন্সপায়ার হবে আর তোমরা বুঝতে পারবে কি হ্যাঁ এটা জীবনও সম্ভব আছে। তো আমরা প্রথম এটা কি তোমাদের যে আমাদের প্রতি কি ধারণা আছে ওটা আমরা একটু স্পষ্ট করে দিলাম। সেকেন্ড আছে যে আমাদের তোমাদের প্রতি কি এক্সপেকটেশন আছে। তো বিশেষ করে দেখো কি আমরা চাই তো কি তোমরা সবাই জিনিয়াস হবে, কিন্তু সবাই জিনিয়াস তো হতে পারে না, কারণ কি জিনিয়াস হতে গেলে ওটা তো জেনেটিক্স আছে ওর আপনাদের সার্কামস্ট্যান্সেস কি রকম পরিবেশ কি রকম আছে और লকও থাকে। কিন্তু যে জিনিস আমরা চাইছি তোমাদের পক্ষে যে ওইটা আছে হার্ড ওয়ার্ক, কি কঠিন পরিশ্রম করো সেটা আমরা চাইছি। কারণ কি জিনিয়াস সবাই হতে পারে না, কিন্তু চাইলে কঠিন পরিশ্রম সবাই করতে পারে। তো হোয়াট উই এক্সপেক্ট ইজ কি সবাই যে আছে ওটা পরিশ্রম অ্যাটলিস্ট করবেই, है ना। कारण कि আমরা জিনিয়াস যে আছে যদি আমরা মনে করব কি সবাই জিনিয়াস হোক তারপরে ওটা উচিত নয়, কারণ কি হয়তো 100 লোকের ক্লাসে একজন দুজন জিনিয়াস হবে। অবশ্যই আমরা চাইছি, আমরা আশা করি কি সবাই জিনিয়াস হোক, কিন্তু যে জিনিস আমরা এক্সপেক্ট করি, है ना, कि we hope that you will be genius but we expect that you will be hard work। তো স্টুডেন্টদের এইটা যে আছে আমরা হার্ড ওয়ার্ক চাইছি, অ্যাটেন্ডেন্স চাইছি, আর বিশেষ করে এই করোনা ভাইরাস টাইমে যে আছে তোমরা জানো না, কিন্তু তোমাদের যে 1-2 বছর যে লস হয়েছে ওটা তোমাদের খুবই মুশকিল আছে ওটা কভার করা, है ना। যে তোমাদের অন্য স্টুডেন্ট আমরা যে বুঝতে পারছি কি যখন আমরা কলেজ ছিলাম তো চাইলে অথবা না চাইলেও আমরা অনেকটা জিনিস শিখতে পেয়েছি সব সময় কলেজে থেকে কলেজে যাওয়ার জন্য। যে তোমরা একটা হারিয়ে ফেলেছো, যে তোমার the lost 2 years, lost couple of years that you will feel in future। ভবিষ্যতে তোমরা বুঝতে পারবে কি এই যে তোমাদের 1-2 বছর যে লস হয়েছে ওটা কি করে। তো সেই যে লস আছে ওটা তোমার কঠিন পরিশ্রম করে সেলফ স্টাডি করে তোমাদের এইটা যে আছে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। তো এই কারণে এটা তোমাদের কাজটা যে আছে অন্য ব্যাচের স্টুডেন্ট থেকে একটু বেশি মুশকিল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোমাদের হার্ড ওয়ার্ক আর সেলফ স্টাডি এটা করতেই হবে, ওটা কিছু শর্টকাট কিছু থাকবে না। এমনি আমাদের ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টসরা আছে যে একটু শর্টকাট সবসময় খুঁজতে চায়, না কি করে ভালো নাম্বার পেয়ে যায় পেতে পারে, না পড়ে কি রকম আছে ওটা কুঞ্জিকা যে আছে কি রকম যে ভালো নম্বরে কুঞ্জিকাটা পাওয়া যায়। তো ওটা তোমাদের স্টুডেন্টদের এটা প্রবণতা এই সব আমাদের থাকে, শুধু বাঙালি নেই, আমার ইউপি এমপি সব জায়গায় এটা দেখেছি। কারণ কি ইন্ডিয়াতে ওইটা স্টুডেন্টদের এরকম স্টুডেন্ট সবারই মিডল ক্লাস মা বাবা সবারই এইরকম শর্টকাট যে আছে ওটা কিরকম আমরা শর্টকাট খুঁজতে পারি এটা থাকে। কিন্তু শিক্ষার জন্য নিজের উন্নতির জন্য, है ना, যে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি তো আছেই, কিন্তু তার সাথে সাথে যে আভ্যন্তরিক উন্নতি আছে সেখানেও শর্টকাট কিছু নেই। আমাদের কর্মযোগের সিদ্ধান্ত এটাই। তো আমি আশা করি কি তোমরা যতদিন এখানে ইউনিভার্সিটিতে থাকবে ভালো করে পড়াশোনা করবে, শিক্ষা অর্জন করবে,
আর ভালো মানুষ হবে, এইটা বলে আমি নিজের কথাটা শেষ করি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ, শ্রী রামকৃষ্ণার্পণমস্তু। ঠিক আছে গৌতম। ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় মহারাজকে তার খুব মূল্যবান একটি উপদেশ দেওয়ার জন্য, যেটা আমরা আমাদের মেন্টরের কাছে বহুবার শুনেছি, দেয়ার ইজ নো শর্টকাট ইন সায়েন্স অ্যান্ড এডুকেশন। আমরা টিচাররাও এবং স্টুডেন্টরাও হয়তো আপনার এই মূল্যবান উপদেশটি মনে রাখার চেষ্টা করব এবং জীবনে উপলব্ধি করার চেষ্টা করব। Now I would request Swami Shiva Purnanandaji Maharaj, Assistant Administrative Head of the IRDM Faculty Center, to welcome our new students and bless them on these particular occasions. Swami Shiva Purnanandaji Maharaj. My reverential pranams to Srimad Swami Sarvalokananji Maharaj, who is the Secretary of our Ramakrishna Mission Ashrama Narendrapur and also the Administrative Head of our Faculty Center at Narendrapur. And my pranams to Swami Atmapriyanji Maharaj and Swami Sarvottamanji Maharaj, our beloved Vice Chancellor Maharaj, and all our faculty, staff, and all our dear students, those who are newly admitted students. Mainly our newly admitted students are participating in this program. Just now we heard from two senior Swamis very valuable words, which give an idea of what or how this university, this institute is special in case of education, because education, there are so many institutes that are doing it. In the very beginning itself, our Revered Swami Sarvalokananji Maharaj, he gave that idea, that emphasis on the character building. And again, that was elaborated by our Swami Sarvottamanji Maharaj. So what I want to just say a few words while welcoming you all to this university in the name of Swami Vivekananda. I will read out from Swami Vivekananda's teachings, which will give us an idea, which will give you an idea on what principles, on the basis of what principles we are trying to work. Otherwise, there is no use. We are not doing it for any income or something. Swamiji's the idea that as both the Swamis have just told you all, how we can develop a society, a nation, build a nation with the good citizens. That's what matters. Swamiji in one place says, it is the people, those who live in particular place or a nation or a country, not the buildings or the mountains or the rivers which makes that nation great, but the people, men, people of good character, people with responsibilities, who feel responsible, who feel for others, who are not selfish. So these ideas, I'll just read out, because already our two Swamis have in detail, they have explained. I have nothing much to say, but I will just read out directly from the words of Swami Vivekananda. Please listen to this carefully, so you will understand with what idea this institute or whole Ramakrishna Mission as such is working. It could be through the monastic manpower and our faculty, our staff, and also our students, those who graduate here or even school. We have so many schools. Narendrapur campus is a very huge
education complex. So, just I will read out, please pay attention. Dedicate yourself to the uplift of the masses. Arise and awake. What matters it if this little life goes? Everyone has to die. The saint or the sinner, the rich or the poor. The body never remains for anyone. Arise and awake and be perfectly sincere. Our insincerity in India is awful. Our insincerity in India is awful. What we want is character. That steadiness and character that makes a man cling on to a thing like grim death. You're all born to do it. Have faith in yourselves. Great convictions are the mothers of great deeds. Onward forever. Sympathy for the poor, the downtrodden, even unto death this is our motto. Onward, brave lads. Let each one of us pray day and night for the downtrodden millions in India who are held fast by poverty, witchcraft, and tyranny. Pray day and night for them. I care more to preach religion to them than to the high and rich. I am no metaphysician, no philosopher, no saint, but I am poor. I love the poor. I see what they call the poor of this country and how many there are who feel for them. What an immense difference in India. Who feels there for the millions of men and women sunken forever in poverty and ignorance? Where is the way out? Who feels for them? They cannot find light or education. Who will bring the light to them? Who will travel from door to door bringing education to them? Let these people be your God. Think of them, work for them, pray for them incessantly. The Lord will show you the way. Him I call a Mahatman, the great soul, whose heart bleeds for the poor. Otherwise, he is a Duratman, a wicked soul. Let us unite our wills in continued prayer for their good. We die unknown, unpitied, unbewailed, without accomplishing anything. But not one thought will be lost. It will take effect sooner or later. My heart is too full. My heart is too full to express my feeling. You know it. You can imagine it. So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor. Please listen to this very carefully. This is very important. Swamiji is telling, so long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man, a woman, a traitor, who, having been educated at their expenses, pays not the least heed to them. I call those men who strut about in their finery, having got all their money by grinding the poor wretches, so long as they do not do anything for those millions, hundreds of millions, who are now no better than hungry savages. We are poor, my brothers, we are nobodies, but such have been always the instruments of the Most High. The Lord bless you all. So this is the heart of Swamiji's mission. This is how all our mission activities are surrounding this central point. So this institute also. So our students, those who come here, they come from different streams, different background, but when they come here, we have seen a dramatic, a tremendous change here. The whole atmosphere is a different thing. Unfortunately, as our Vice Chancellor Mara was telling, that for the past 1.5 years, we are only online. There is a less chance to come on the campus, but with the help of our Swami Sarvalokaranji Maharaj and Atmapriyanji Maharaj, who planned, and recently our Sarvalokaranji Maharaj, who is
he provided us all the facilities there for conducting the practical classes, because there during the pandemic, the last when it was I think April, May, so something nearly 45 days we kept our students there, or nearly 2 months probably, according to various departments. Full practicals we conducted, and students they got an opportunity to stay on the campus. I'm talking about your senior batch, because all the classes were going online throughout the year. Then everybody was wondering what will happen, because most of the courses are practical oriented. So then with the help of our senior Swamis, we could arrange the practical classes, and the exams are conducted offline there, with maintaining all the safety measures as the guidelines from the government, the pandemic guidelines. So it was a very successful, and our students, they're all happy, our teachers are happy. This is I congratulate and thank our faculty for this, the strenuous effort, and I thank our Revered Swami Sarvalokanji Maharaj, who actually he was there for all our efforts. He is always there. Blessings are always there. He has a special affection for university. I have to say this. So we continue to get his affection, his love. So we welcome all of you, the newly admitted students. And we expect also. You also expect so many things from us, and we also expect these minimum things which our two Swamis have told. And this particular thing, if you keep it in heart and work, you do your academic studies, you get a job, everything, but keep this in your heart. This will help you. This is like it will help you, give you direction where your life is going. Otherwise, a directionless life is equal to death. So with these few words and this reading from Swamiji's teachings, I congratulate you all for getting admitted here, and also welcome you all. Please remember, this is a great blessing. It's a great opportunity that you could join us under this great organization, which is carrying the name of Ramakrishna and Vivekananda. You will have later, when you complete your course and program and go out, you will also be, not only that, as a student itself, people will look towards you with respect. Remember that. That means it is not just a prestige, but it is a responsibility. When they respect you, when you go out after completing, they will say, oh, you are a student from Ramakrishna Mission University. You are a Ramakrishna Mission student. Then it is not just a praise, it is a responsibility. That means in these 2 years or 1 year, whatever, according to your program, whatever time you spend here, along with your academic, you should excel in academic matters, and also you should absorb the values that you can get here. So with that, you will get an additional responsibility to discharge in the society, to the whole nation, to the global level. So I wish you all and welcome you all once again. Thank you. Thank you, Maharaj, for reminding us about Swamiji's ideas, visions, and teaching on character building, and mostly on education as well. And also telling us about our recent initiatives during this tough time, that COVID-19 pandemics. Thank you, Maharaj, for your welcome address. Now, I request our beloved Dean Sir to welcome our new students to this Narendrapur Faculty Center. Over to Dean Sir. Professor Tapas Dasgupta. Revered Swami Sarvalokananda ji, Secretary Ramakrishna Mission, Narendrapur. Audible? And Administrative Head, IRDM Faculty Center. Is it audible? Okay, audible. Audible.
Reverend Swami Sarvottananandaji, Vice Chancellor of our university, Swami Shiva Purnanandaji, Assistant Administrative Head, IRDM Faculty Center, faculty members of the IRDM, guest faculty, and staff, and beloved students. So warm welcome to all the new admitted students at IRDM Faculty Center. And I also congratulate you for being selected, because you know that there is a huge application for the admission, and almost more than 1,500 students applied for different courses, and out of which only 136 were selected. So congratulations to you also. You are lucky enough to get admitted here. You have learned from the Maharaj, our Vice Chancellor, then Swami Shivapurnandaji, and to some extent Anandaji, the ideals of, and the Sarva Lokanandaji has told you the ideals of the Swamiji and the vision. What vision he told about the education and everything. So starting a postgraduate program is like beginning a new chapter in life. So you will feel full of course schedule, not like the undergraduate courses and seminar reading, then project work, going to field practicals, etc. So these are the new things you'll enjoy here. And at the same time, yes, it is the time to become more harder. As the Swami Sarvottananandi told you, our VC told you that you have to be hard working, and that is the way you can survive or surpass the all obstacles of life. So along with the hard working, one thing extra, which many, in a simple word, I'll just say that you have to gain the mental strength, inner mental strength. You have to assess what is right, what is wrong, what should I not do the whole life. Maybe you lose something, but you, in the long run, you will leave, because you know that people, many people live here, and at one time they may die, but those live alone who live for others. That means you have to build up your mentality in such a way that not only in the shortcut way you want to get more marks in the exam or like that, but or get a job, get a more salary, etc. These are part of life, but main thing is the gain the inner strength and assessment of right and wrong. And the Shiva Purnanandaji has already told you in details what Swamiji wants from you in for building up the our nation. So in making and character living is the main motto of the education of the Ramakrishna mission. It is not only the giving high standard of advanced knowledge. So keep in mind, be disciplined. Don't always maintain discipline in the campus and the outside also. You have a uniform dress code. So whatever you'll do, that will be on the part of the in the outside also, even after passing. So that will be the your fame or your bad name to the Ramakrishna mission. Mind that. So I just mentioned some of my experiences, because you know that some of the departments are very new. Suppose the genetics, plant breeding, agronomy we have opened this year. Agriculture and rural development and agriculture biotechnology are more older, not very old, but slightly older. So what my students told, that when they go to different places or different national institutes, and they are praised by their scientists or other members, and many of our
past students have who has done MSc from here. They are now in the doing PhD in USA or other places with great reputation, and also in the National Institute. So this is the of the our students who get educated here. But you have to defend. If you suppose you do not get sometime the good results or good jobs, good maybe, don't get frustrated, because you will definitely achieve. And your motto is the hard working, and your confidence, your inner mental strength. So with this strength, you can overcome everything. So with these few words, we have very experienced faculties in our IIDM faculty center, and they will guide you on all aspects, not only in education, but also in all aspects. They will guide you. Apart from education, some cultural activities and games, etc. Also, we organize to, so you'll enjoy all those things. So your 2 years time, we expect you spend more on education and other activities and be successful in life. So with these few words, I conclude my speech. Thank you, sir, for your elaborate mentions about our academic activities of different new programs that we are offering from this year's. Also, non-academic activities like cultural programs and sports activities. Thank you so much, sir, for to welcome our new students. Now it's my privilege to introduce our faculty members one by one. So I would now request Professor Pranav Kumar Nath to welcome our new students and say a few words about the School of Empowerment and Disaster Management and its few noted curricular activities and success. So, Professor Nath. Pranam Maharaj, Secretary Moshe, Vice Chancellor, Pro Chancellor, and Prakash Maharaj, and all my colleagues and students. Practically, we are passing through a very difficult time. That's why we are at little distance away. But the fact remains that the new students are coming. We have to accept them with the right spirit so that they also understand the value that we attach of studying at Ramakrishna Mission. It's my privilege, in fact, of being attached to this university for a short while. And jara notun students aschen, that will also be a privilege for them to get accustomed with the new kind of environment, which is normally not being seen in other places of studies. আমরা যারা particularly যারা in environment and disaster management admission নিয়েছি, তাদের পক্ষে একটা দুটো সাবজেক্ট আমরা একসঙ্গে পড়াই। One is the environment and another is disaster, managing the disaster. এই দুটোর primary subject হচ্ছে climate change. মানে we know a lot about climate negotiation, climate politics, but we really do not know much about climate science or climate change science. এই সাবজেক্টের মধ্যে we primarily focus on the science of handling this scenario. তার জন্য আমরা environmental science বলিনি, আমরা বলছি only environment and তার associated impacts, যেটাকে আমরা disaster, the impacts of the environment that causing disaster আর তার implication গুলো কি কি, good and bad, সেগুলো আমরা স্টুডেন্টদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করি. It's a very diverse subject. It is a widely different topics area to cover. আমাদের পক্ষে শুধু লিমিটেড স্কোপের মধ্যে we touch upon the different areas যাতে স্টুডেন্টরা primarily educationটা বোঝে আর from day one they recognize the necessity of research related to these subjects. কারণ হচ্ছে কি আমাদের দেশে বা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় the research worker on the subject of climate change are very, very limited.
আমরা চাই from semester 1 যে এডুকেশনের সঙ্গে সঙ্গে এই রিসার্চ মেথোডোলজি গুলো তারা যেন শেখে, যাতে পরে গিয়ে ওরা ভালোভাবে কাজ করতে পারে। আমি আশা করব আমাদের এডমিশন প্রসেসটা এখনো কমপ্লিট হয়নি, আরো 1-2 দিন চলবে। একটা গুড নাম্বার অফ স্টুডেন্টস হ্যাভ অলরেডি বিন এনরোলড। আমি আশা করব যে each one of them will be highly benefited from this program. With these few words, I thank you all, my seniors, Maharajas, and all my colleagues. Thank you very much. Thank you, Professor Nag, to welcome our new students. Now, I request Professor Subrata Banerjee, who is the coordinator of our new programs, medical biotechnology. So, to say a few words to welcome our students here, as well as some course curriculum and some few noted achievements. Thank you. Over to Professor Banerjee. First of all, let me pay my respect and pranam to Swami Sarvalokananda Ji Maharaj, Swami Sarvottanananda Ji Maharaj, Swami Aptapriyananda Ji Maharaj, and Swami Shivapurnananda Ji Maharaj. And a very warm morning to all my colleagues at Institute of Rural Development and Management, Disaster Management Faculty Center at Narendrapur. On behalf of the School of Biological Sciences and Medical Biotechnology, especially, I take this opportunity to once again welcome all the students to this unique university of Ramakrishna Mission Vivekananda Educational Research Institute. As you probably all of you heard, I mean, not only we delve a lot more on developing individuals with characters, honesty, and love for their country. We also try to impart on them an educational system that will be very relevant. As probably many of you are aware, and you heard from our dean and other respected vice chancellor as well as pro chancellor, that we have been running agricultural biotechnology program for the last 10 years very successfully. Only last year, that is in 2020, we have also started a MSc program in medical biotechnology with members of Ramakrishna Mission Seva Pratishthan. It is indeed a privilege for me to be a coordinator for both these biotechnology programs. It is kind of a unique program which no other university, I can promise the student, can boast of, because at one hand, you get training from very distinguished faculty in the classroom and as well as the laboratory. At the other end, you can go and really feel how organic farming is being done in the field, or you can go to the clinics, the bedside, and see how your drugs or the DNA manipulations or the RNA manipulation, genetic manipulation that you are doing is taking effect in the clinic itself. Okay. And I really feel it's a kind of a very privileged position that we have in this university. And not only we have these programs, we also have very distinguished faculty from various aspects like basic science. We have from biochemistry, cell biology, genetics, both human genetics as well as plant genetics, physiology, both plant physiology as well as animal physiology, microbiology, microbes that affects the plant system as well as the clinical system. So the student get to have an exposure from various distinguished faculty, both in the agricultural biotechnology program as well as the medical biotechnology program. As with that, let me introduce some of our faculty who I can see is present in there. I can see Professor Kunal Ray. Kunal, unfortunately or fortunately, right now is in USA. It's late night, I believe. So with that, let me hand over to Kunal Ray, Professor Kunal Ray. Kunal. Yeah. So at the outset, first of all, I pay my deep respect to all the Maharaj that I heard now. My regards to all the faculty members and the beloved students.
I would say just a few words that first time I'll tell the students that welcome to the temple of learning. You have come to have education, but I promise, fast forward many years, you will go out from the institution, you will see the institution actually will grow in you and will give you a lot of wisdom for the future as well. So I won't talk today about the curriculum and all that. You would get to hear from our coordinator, you heard from Professor Banerjee and from others. I'll just tell you a few words from my heart that I feel for the students. I think that it's very important that you focus in your education. You would enjoy every moment being here. There's no question about that. You will have to just focus in your education. The environment in the Ramakrishna Mission, I can tell you, is extremely good. So therefore, you will be able to learn much better in such an environment. And I heard about, being, like about science education. I would like to tell that for the science education, it is very important that a student would have to have a very, very keen observation and have to have an analytical mind. And together with that, being an honest person is very, very important, because without honesty, you cannot actually sustain in life. পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করবে তো বটেই, সবাই চেষ্টা করবে, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু this environment that you would be nurtured for next couple of years, সেটা তোমাদের জীবনে সারা জীবন তোমাদের সঙ্গে থাকবে। এটা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। I sincerely look forward to meet with all of you, personally interact, and really have fun through education. Okay, that's all I have to say. Subrata. Subrata, you are muted. Sir, kindly unmute yourself, unmute your mic. Yeah, thank you, Kunalda. Now, I can see Professor Rukhsana Chaudhary is there. So, Rukhsana, can you say, please? Yes, thank you, Subrata. So, respected Maharaj, my respected colleagues and professors, and of course, my dear students. I'm Rukhsana Chaudhary. I'm professor in the School of Biological Sciences. Basically, I've been, if I have to say a few words in self-introduction, I would say that I teach microbiology in the first 2 semesters to both students of medical biotechnology as well as agricultural biotechnology. You will learn about bacterial cell biology, bacterial genetics, and in the second semester about the actual microbiology subject, various processes in microbiology, and we will involve bacteria, fungi, viruses, parasites. You will, the third, and also immunology, where the medical microbiology students will do human immunology, and the agricultural biotechnology students will learn about plant immunity. The third semester is interesting. I teach medical microbiology and infection biology. And the specialty of this course is that in addition to us, we also have doctors, clinicians and doctors teaching the practical aspects of this issue, which I think is a specialty in this university. And as you know, as you will readily appreciate, that medical microbiology has a lot to do about actual disease, and that is what we will teach.
teach you. You will find details of the syllabus in the website. And but before I finish, I just want to quote a line from the Vedanta. Within man is all knowledge. It requires only an awakening, and that much is the work of a teacher. I will remind students as well as ourselves. And the same thing has been said again and again throughout the ages by Socrates, by Galileo, Einstein, and very beautifully and eloquently by Swami Vivekananda and Rabindranath Tagore. Within man is all knowledge. It only requires an awakening, and that much is the work of a teacher. I wish you all the best in your lives and careers, and sincerely hope that your learning experience in this university will be a rewarding, fulfilling, and above all, a happy one. Okay, Subrata? I am unmuted. Gautam, Professor Amitabh Chatterjee. Professor Amitabh Chatterjee, please. Myself is Amitabh Chatterjee. I am welcoming each and every student, a new student, to learn more subject in your 2 years courses and also to be a good human being. That is very important. Now, my heartfelt thanks and also pranam to Pro-Chancellor, Vice Chancellor, Swami Shivapunanandaji, and also to Dean Sir. Now, I may teach you partly the biochemistry and partly immunology, whatever is required in this coursework. Okay? So welcome everyone to this new courses and new institute, RKMVERI. Thank you very much. Gautam, I see Professor Abhijit Chakraborty is also there. Professor Chakraborty. Gautam, you can take the form over. Professor Abhijit Chakraborty, please unmute yourself. Please unmute yourself. Says host is not allowing. Hello, am I audible? You are audible, sir, clearly. Fine. Okay, so I will not speak much because kind of it is the same thing, and this is probably one of the problem of teachers that they repeat, including myself. They repeat what they say. So this is the first day, and this is whatever are 1 or 2 lines that I am going to utter. That will be completely directed to the students. So first of all, my pranam to Sarvalokanandaji Maharaj and Sarvottomanandaji Maharaj, Atmapriyanandaji Maharaj, এবং শিবপুরানন্দজি মহারাজ, তাদেরকে আগে প্রণাম জানাই। তারপরে আমি শুধু যে জিনিসটা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আমার কথা হচ্ছে, আমার নাম অভিজিৎ চক্রবর্তী। I would teach a common course to the students of medical biotechnology and agricultural biotechnology, and I would teach a course which is basically discussing all analytical and biophysical methods that we use to study X discipline or Y discipline. It is across the discipline. There are few techniques, few analytical techniques that one needs to learn. Depending on কে কোন এরিয়াতে কাজ করবে, সেটা অনুযায়ী এক একটা এরিয়ার এমফাসিস হয়তো কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা পার্টিকুলার টেকনিক হয়তো বেশি সময় বেশি দরকার লাগবে, আর কোনো একটা জায়গায় হয়তো ততটা বেশি লাগবে না। এই হচ্ছে, সো আমার সাথে দেখা হবে খুব শিগগিরই, ফার্স্ট সেমেস্টারেই আমি এই জিনিসটা পড়াই to both the batch of students, I mean both
the discipline of agriculture and medical biotechnology students. যখন দেখা হবে ছাত্রদের আমার তরফ থেকে বলার বিষয় হচ্ছে দুটো। একটা হচ্ছে অনেকে ইফ নট সবাই বলেছেন সেটা হচ্ছে যে হার্ড ওয়ার্ক, হ্যাঁ কে না জানে হার্ড ওয়ার্ক হচ্ছে সবচেয়ে ভালো জিনিস এবং হার্ড ওয়ার্ক দিয়ে অনেক কিছু ঢেকে দেওয়া যায়। আমি শুধু একটা জিনিসই বলবো, কারণ মানে ওই আর কি হার্ড ওয়ার্কের তরফে, সেটা হচ্ছে যে দিস ইজ আ প্লেস। এখন হার্ড ওয়ার্ক কোনো একটা জায়গায় করতে গেলে এনভায়রনমেন্ট প্লেজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। আমি সায়েন্টিফিক্যালিও জিনিসটা যেরকম বলা যায় যে সে শীতের দেশে অনেক বেশি পরিশ্রম করা যায়, কিন্তু গরম দেশে ন্যাচারালি সেই কায়িক পরিশ্রম খুব বেশি করতে গেলে শারীরিক একটা মানে যাদের শারীরিকভাবে খুব বেশি সক্ষম নন তাদের পক্ষে অসুবিধা হয়। কিন্তু আমি সেই একই অ্যানালজি এই রামকৃষ্ণ মিশনের যে পরিবেশ, এই পরিবেশটা কিন্তু ছাত্রদের জন্য আমি 100 বার করে বলবো, 100-র উপরে 200 বার করে বলবো, এই পরিবেশের এই নরেন্দ্রপুরের এই অসাধারণ IRDM এবং তার আশেপাশের যে অসাধারণ পরিবেশ বলতে আমি প্রকৃতির কথা বলছি এবং বলাই বাহুল্য অন্য মানবিক জায়গাটার কথাও আমি নিশ্চিতভাবে বলছি। কিন্তু এরকম একটা ক্যাম্পাসে পড়াশুনো করা কিন্তু একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই জিনিসটা যখন ছাত্ররা তোমরা যখন এই ক্যাম্পাসে আসবে তখন তোমরা নিজেই বুঝতে পারবে, এটা কোনো বুঝিয়ে বলতে হবে না। কারণ আমাদের অধিকাংশ স্কুল কলেজ যেখান থেকেই তুমি পড়ে থাকো না কেন, তুমি যদি মূলত শহর বা শহরতলির ছেলে মেয়ে হয়ে থাকো, তো তাহলে তুমি তোমার স্কুল বা তোমার কলেজ সেখানে মোটামুটি ভাবে আমাদের যা হয়, আমরাও তো ছাত্র ছিলাম, আমরাও মোটামুটি যতটুকু জানি তাতে করে আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি এটা একটা উপরি পাওনা। সুতরাং হার্ড ওয়ার্কের দরকার আছে এবং হার্ড ওয়ার্ক করার জন্য এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সময়। এটা আরেক দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ সময়, কারণ এই বয়সটা যখন তোমরা MSc পড়তে আসছো, আমার মতে এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। ফাঁকিবাজি স্কুল এবং কলেজে আমার ধারণা সবচেয়ে বেশি এই ফাঁকি দেওয়ার যে প্রবণতা, এটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় স্কুল এবং কলেজে। এবারে কিন্তু আস্তে আস্তে যত বয়স বাড়ে তত মানুষ বুঝতে পারে, আমাদেরও একই রকম ভাবে, অন্তত আমি আমার কথা বলতে পারি, একই রকম ভাবেই আমিও শিখেছি। সেটা হচ্ছে একটা বয়সের পরে বোঝা যায় যে ওই সেই একটা চালু কথা আছে বাংলায়, চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না। তো সুতরাং সমস্ত জিনিসটাই আমি নম্বর পাবো কিন্তু নিজে কিছু না করে এটা হবে না। তার কারণ হচ্ছে এই 2 বছর বাদে, অন্তত এই 2 বছর আমার মতে তোমাদের কাছে শেষ সময়, যখন তোমরা আস্তে আস্তে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে, সেটা উচ্চতর পড়াশুনো হোক, সেটা একটা বৃত্তি লাভ হোক, সেটা একটা কোনো স্কলারশিপ হোক, সেটা বিদেশ যাত্রা হোক, সেটা একটা চাকরি পাওয়া হোক, যাই হোক না কেন, কোনো একটা জায়গায় গিয়ে সেই মানুষটিকে বা যিনি তোমাকে এর পরবর্তী পর্যায়ে গ্রহণ করবেন, তাকে গিয়ে কিন্তু এটা বোঝাতে হবে যে তুমি বা তোমরা কি জানো এই জিনিসটা। সুতরাং এবারে কিন্তু সময় এসছে যখন কিন্তু জানতে হবে। আর কিন্তু পরীক্ষায় কি পেয়েছি 50 না 60 এই জিনিস, বা 100 কিংবা 105, এইটা কিন্তু আর ম্যাটার করবে না। এই আমার শেষ কথা এবং একমাত্র কথা। প্লিজ ট্রাই টু লার্ন whatever little, whatever way you can, but you have to do it now. আদারওয়াইজ কিন্তু এর পরের জগৎ কিন্তু আরো বেশি কঠিন তোমাদের সঙ্গে, যেটা সামনে যেটা অপেক্ষা করছে। এই বলে আমি শেষ করলাম। প্রণাম মহারাজ। গৌতম, ওভার টু ইউ। Dr. Ghosh, over to Dr. Ghosh. Very good afternoon to everybody, and very good afternoon to this blessed day to our respected Maharajis
who are present here, to our respected professor, and also this is a blessed day because we are welcoming the eager young minds of tomorrow, who will be our future, who will be our next generation of scientists and other entrepreneurs in whichever field they want to go, they want to excel. Me, myself, I am Devapriya Ghosh. I will be teaching you cell biology, and I can promise you your journey in these 2 years will be full of fun, excitement, and enjoyment, and we will work together to give you a very fulfilling experience. Thank you. Dr. Arnav Basu. I request Dr. Arnav Basu. Yes. Yes. Very good afternoon to everybody. Myself, Dr. Arnav Basu. So I would like to convey my sincere pranam to all Maharajas, to my senior faculties and colleagues. And I have just joined RKMVERI a few days back. So considering that this is a very brand new start for me, and I would like to, I am from microbiology biochemistry background. I am biochemist by training. So, and I would like to teach different microbiological and biochemistry related subjects. So I'm looking forward to meet all of you students. I'm talking about you. I am looking forward to meet all of you in the near future, and I'm welcoming you in the department and So thank you all. This is from all my side. Thank you, Professor Banerjee and other distinguished scientists from medical department. I'm thankful to all of you here for your valuable suggestions and comments. Now I request Professor Kajal Sengupta to say a few words to our newly admitted students here and about our new programs that we are offering from these particular sessions, MSc Agriculture in Agronomy. Over to Professor Kajal Sengupta. নমস্কার সবাইকে, বিশেষ করে মহারাজদের আমার প্রণাম জানাই, আর ফেলো টিচার্স যারা আছেন এবং স্টুডেন্টদের আমি ওয়েলকাম জানাই। আমি কাজল সেনগুপ্ত, গত জুলাই মাসের 24 তারিখ আমি এই ইনস্টিটিউটে জয়েন করেছি। এর আগে আমি বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করি এরকম একটা এস্টিম ইনস্টিটিউটে জয়েন করতে পেরেছি, এবং আমি মনে করি যে স্টুডেন্টরা, যে ছাত্র ছাত্রীরা এখানে আজকে জয়েন করেছে, তারাও নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করবে এরকম একটা ভালো ইনস্টিটিউটে জয়েন করার জন্য। অ্যাগ্রোনমি এবছর প্রথম খুলছে এবং আমরা চেষ্টা করব আমাদের যথেষ্ট যা আছে সবটা উজাড় করে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করার জন্য। এবং অ্যাগ্রোনমি স্টুডেন্টদের আমি বলছি আমার তরফ থেকে, আমার ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে, যে আমরা অল ইন্ডিয়া লেভেলে যে সিলেবাসটা ফলো করা হয় অলমোস্ট এটাই ফলো করা হবে উইথ সাম মাইনর চেঞ্জেস। একটা জিনিস বলি যে অ্যাগ্রোনমির একটা বেসিক অবজেক্টিভ বা গোল হলো যে ফিল্ডে মাঠে যে গাছগুলো থাকে তার প্রত্যেকের কাছ থেকে বেস্টটাকে হারভেস্ট করার, এবং আলটিমেটলি ইন্ডিভিজুয়াল সে গাছগুলো থেকে বেস্টটাকে হারভেস্ট করার পরই আমরা একটা বেস্ট ইল্ড পাই বা ম্যাক্সিমাম ইল্ড পাই। আমি আমার ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বলবো যে আমরাও চেষ্টা করব তোমাদের কাছ থেকে সেই বেস্টটাকে হারভেস্ট করার, যাতে তোমরা প্রত্যেকেই পরবর্তী জীবনে ভালো হতে পারো, অনেক উন্নতি করতে পারো। একটা জিনিস বলতেই হচ্ছে যে আমাদের এই অ্যাগ্রোনমির মতো এই টেকনিক্যাল এডুকেশনে
তিনটে এইচ এর খুব দরকার, একটা হলো হেড, একটা হার্ট, আর একটা হলো হ্যান্ডস। কিন্তু মুশকিলটা হলো এই প্যান্ডেমিক কোভিড-19 সিচুয়েশনে তোমরা যে যার বাড়ি থেকেই আপাতত ক্লাসটা করবে। তো সেক্ষেত্রে এই স্কিলের সাথে নলেজটাকে সিনক্রোনাইজ করার বা কম্বিনেশন করার একটা হয়তো গ্যাপ থেকে যাবে। আমি আশা করব যে সুদিন খুব শিগগিরই ফিরবে এবং তোমরা এই ইনস্টিটিউটে আসবে, এসে সরাসরি প্র্যাকটিক্যাল বা স্কিল ডেভেলপমেন্টের যেসব প্র্যাকটিস আছে সেগুলোর সাথে নিজেদের জয়েন করতে পারবে এবং এর মাধ্যমেই তোমাদের লার্নিংটা পারফেক্ট হবে। একটা প্রচলিত একটা প্রবাদ আছে যে আমি যদি একজনকে একটা মাছ দিই, সে মাছটা সে একদিন কি বড় জোর দুদিন খেতে পারবে, কিন্তু তার বদলে আমি যদি তাকে মাছ ধরাটা শিখিয়ে দিই তাহলে সে সারা জীবন ধরে মাছ খেতে পারবে। ঠিক সেরকম শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা ঠিক তাই। আমি বা আমরা মানে টিচাররা যদি তোমাদের এই মাছ ধরাটা শিখিয়ে দিতে পারি তাহলে তোমরা ভবিষ্যতের জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারবে। আমি আবারও সব নবাগত ছাত্রছাত্রীদের ওয়েলকাম জানাই এবং তাদের বলছি যে তোমরা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় এই পরিবেশে এসে, পরিবেশটার খুব গুরুত্ব আছে যে কোনো শিক্ষার ব্যাপারে, যে পরিবেশে এসে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে তোমরা ভালো করে শেখো এবং তোমাদের যদি আমরা ঠিকমতো তৈরি করতে পারি, আমার মনে হয় যে কোনো টিচারের তার থেকে বেশি সাফল্য বা বেশি সুনাম আর কিছুতেই হয় না। বা আমরা রিয়েলি প্রাউড ফিল করি যখন আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে মানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। সবাইকে আবার ধন্যবাদ, মহারাজদের আমার প্রণাম জানিয়ে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ প্রফেসর কাজল সুমিগুপ্ত স্যারকে। তার এই আমাদের নতুন যে প্রোগ্রাম এবছর থেকে আমরা অফার করছি এমএসসি এগ্রিকালচার ইন অ্যাগ্রোনমি, তার কোর্স কারিকুলাম কিভাবে সেই প্রোগ্রামটা চালানো হবে, কোঅর্ডিনেট, এগুলো সুচিন্তিতভাবে বলার জন্য এবং একটি খুব সুন্দর গ্রামের উপমা দিয়ে শেষ করার জন্য যে মাছ ধরা শেখা শিখতে হবে, যেটা আমাদের অভিজিৎ চক্রবর্তী স্যারও বলেছেন অ্যাবাউট লার্নিং প্রসেস। ধন্যবাদ স্যারকে। নাও I request Dr. Rupak Goswami to welcome our new student and say few words about our oldest department, agriculture and rural development, and noted achievement over the years. Over to Dr. Rupak Goswami. Thank you, Gautam, and pranam to revered Swami Sarvalokananda Ji Maharaj, and our Vice Chancellor Maharaj, Pro Chancellor Maharaj, Swami Shivapurananda Ji Maharaj. Respectful pranam to all our revered monks. On behalf of the Agriculture and Rural Development Department, I welcome you all to this oldest program being offered from this faculty center. And you know, all our respected teachers have shared their thoughts, their wisdom about the ideas of education that we cherish and cultivate in the campuses of Ramakrishna Mission. And I will add two things, especially in relation to the Agriculture and Rural Development Program. The first thing is that the campus that you are visiting or you are going to visit is very special, not in terms of its educational excellence and not only in terms of its spiritual environment that we maintain here over the years. It offers an unique opportunity to get exposure to several aspects of agriculture and rural development. We have 4 different important institutional entities operating within this campus. First one is, of course, this university which offers education, degrees, MSc and PhD degrees. Second one is the Krishi Vigyan Kendras. This Krishi Vigyan Kendras, now we are presently hosting 3 Krishi Vigyan Kendras, which is really unprecedented for a deemed to be university. And this Krishi Vigyan Kendra hosts a number of
highly talented and educated scientists who will also be teaching you as part of this program. At the same time, they are providing extension services to 14 blocks of South 24 Parganas districts. So you will have access to visit the Krishi Vigyan Kendra and interact with all the fantastic faculty members from the Krishi Vigyan Kendra. Number 3 is the agricultural training center, which is perhaps the best agricultural training center of the state, which is providing extension training to the grassroots level extension functionaries. And also it is acting as the SAMETI, which is a nodal agency that builds the capacity of agricultural extension personnel for the whole state of West Bengal. So you can easily understand the gravity and the richness of experience and infrastructure that we hold here. And most importantly, we have Loka Shiksha Parishad. Loka Shiksha Parishad has a glorious history of offering rural development services across the state of West Bengal. And this will be the most valuable experience for the students who will interact with the staff and the experts of Loka Shiksha Parishad. So together we offer these 4 institutional entities, which is maybe called a rural development hub at Narendrapur, which to the best of my knowledge cannot exist elsewhere or is not existing elsewhere. Second, regarding the course curriculum, the name itself suggests that it's agriculture and rural development. That means we are giving an overwhelming emphasis to the agricultural science as a component of rural development. So unlike many other courses being offered in agriculture and rural development in different parts of the country, our specialty is agricultural sciences. And definitely agricultural science will be amalgamated with the management science, social sciences, and value education, and of course the managerial aspects and the research aspects associated with the course. And আমি শেষ করছি আমাদের সেনগুপ্ত স্যার যে গল্পটি বললেন, যে প্রভাত বললেন, তার সাথে আরেকটু অ্যাটেন্ড করে কেন বলছি যে কেউ যদি মাছ ধরতে না পারে তাকে আমরা বলি যে তাকে মাছ দিও না, তাকে মাছ ধরতে শিখিয়ে দাও। কিন্তু আবার রুরাল ডেভেলপমেন্টে আমাদের কাছে স্যারেরা যখন টেকনোলজি পাঠায় আমরা বলি যে মাছ ধরতে আমরা শেখাবো এবং একই সাথে শিখিয়ে দেবো কোন নদীতে বা কোন পুকুরে মাছ পাওয়া যায়। So we are talking about the whole system that needs to be addressed to make rural development sustainable. So with these few words, I welcome you all. We will have a separate session with the students tomorrow. So we'll send you the link there. So we'll discuss in details about the course curriculum and many other things. And thank you all for your patience here. My next responsibility is to introduce the scientists from the Krishi Vigyan Kendras. Unfortunately, the head of Krishi Vigyan Kendras, Dr. Narendrapur Shahu, sir, he's not unwell. He's not well, so he's presently being treated due to some illness. And so I will, on behalf of actually Dr. Shahu, I will ask Dr. Krishnendu Ray to say a few words to the students. Krishnendu. Revered Maharaj, respected faculty members, and dear students, I am Dr. Krishnendu Rai. I am presently working at Shosho Shamala Krishi Vigyan Kendra under the aegis of Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute as subject matter specialist agronomy. Banglai bolle bishoy bostu bisheshoggo shosho vigyan. Our thanks to all faculty members and thanks to Professor Sengupta sir. He has already introduced agronomy, and I have also get that opportunity to introduce and to talk a little bit about agronomy. So আমি শস্য শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে অ্যাগ্রোনমির উপরে যে কাজগুলো করছি তার সাথে সাথেও আরেকটি বিষয় থাকে যে আমি আমাদের এই এস্টিমড ইনস্টিটিউটে আমি বেশ 3 থেকে অন্তত 4 বছর ধরে আমি অ্যাগ্রোনমি এখানে পড়ানোর সুযোগ পেয়েছি এবং agronomy this is for the first time for agronomy in this institute, and agronomy is always considered as an important subject of agricultural sciences, and it is expected to make collaborations with other disciplines of agricultural sciences. তাই আমরা যখন এই agronomy
সাবজেক্টটা এখানে যখন আমরা যখন এখানে যখন পরিকল্পনা হয়েছে, সেখানে একটা বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখা হয়েছে, একটা বিষয় নিয়ে ভাবা হয়েছে যে অ্যাগ্রোনমি উইল work together with other disciplines and to make a synergistic working experiences for all participants. এবং আমি বেসিক্যালি অ্যাগ্রোনমিতে যেই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করি, অ্যাগ্রোনমিতে ডিফারেন্ট ফ্যাসেটস, ডিফারেন্ট সাবজেক্টস আছে উইদিন অ্যাগ্রোনমি, নিউট্রিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট, ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, উইড ম্যানেজমেন্ট। আমি মেনলি ফিল্ড ক্রপের ম্যানেজমেন্ট ইস্যু যেগুলো রয়েছে, অপটিমাইজিং দ্য ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস, এগুলোই আমাদের মেইন ইম্পর্টেন্স দিয়ে থাকি আমরা। এবং তার সাথে আরেকটি যেটা বিষয় যে আমার মেইন ফোকাস যদি রিসার্চেবল ইস্যু, আমি যদি যেটা নিয়ে কাজ করি সেটা হলো সাইট স্পেসিফিক নিউট্রিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট ফর ইমপ্রুভিং নিউট্রিয়েন্ট ইউজ এফিসিয়েন্সি অ্যাপার্ট ফ্রম ইল্ড, এবং তার সাথে সাথে নিউট্রিয়েন্ট রিমোবিলাইজেশন যেটা উইদিন প্ল্যান্ট সিস্টেমে হয়ে থাকে, এবং তার সাথে স্যার বলছিলেন যে ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং ক্রপ কোয়ালিটি, এই পার্টগুলো নিয়ে কাজ করে থাকি। এবং তার সাথে সাথে যেটা এনার্জি ম্যানেজমেন্ট, যেটা অ্যাপার্ট ফ্রম ইকোনমিক অ্যানালাইসিস, যেটা ইকোনমিক অ্যানালাইসিসকে যদি সাপ্লিমেন্ট না করে বলি, অ্যাটলিস্ট ইট উইল কমপ্লিমেন্ট ইকোনমিক অ্যানালাইসিস, সেই এনার্জি ম্যানেজমেন্টের উপরে কাজ করে থাকি। এবং তার সাথে সাথে গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন উইথ ডিফারেন্ট মডার্ন ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম ফলোইং আইপিসিসি গাইডলাইন্স, সেটার উপরে কাজ করে থাকি। তো this is great opportunity for me, and I will try to deliver what I have experienced till date in my field to the students, and I am sure that while doing this, I will also learn so many things from the students. So I would like to again congratulate the students, and I would like to say best of luck for your future, and thank you all. Pranam. Sanchita, my colleague Sanchita. নমস্কার, আমি সঞ্চয়িতা মিশ্র। আমি কৃষি এবং গ্রাম উন্নয়ন ডিপার্টমেন্টের একজন শিক্ষিকা। আমি প্রথমেই আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে চাইছি এখানে উপস্থিত সেক্রেটারি মহারাজের প্রতি, আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর মহারাজের প্রতি, প্রো চ্যান্সেলর মহারাজের প্রতি, এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড এবং আমাদের ডিন স্যারের প্রতি, এবং এখানে উপস্থিত সকল শিক্ষকবৃন্দর প্রতিও আমি অনেক শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা জানাতে চাই। এবং সর্বোপরি এখানে উপস্থিত নবাগত যে ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদেরকে আমি অনেক স্বাগতম জানাতে চাইছি এবং শুভেচ্ছা জানাতে চাইছি। আজকে তোমাদের যাত্রাপথের প্রথম দিন। এই যাত্রাপথে তোমরা একা পথিক ন, আমরাও সহযাত্রী, কেননা আমরা জানি লার্নিং ইজ এ টু ওয়ে প্রসেস, এবং এই প্রসেসে আমরা পারস্পরিক কোঅপারেশনের মাধ্যমে একসাথে শিখবো এবং গ্রামকে খুব কাছের থেকে জানবো যে গ্রামের সমস্যাগুলো কি, যেহেতু আমি কৃষি এবং গ্রাম উন্নয়ন ডিপার্টমেন্টে কাজ করি, এবং গ্রামের প্রত্যেকটা সমস্যাকে কত সুন্দরভাবে সমাধান করা যেতে পারে তাদের মুখ থেকে শুনে পারস্পরিক কোঅপারেশনের মাধ্যমে সেই জিনিসগুলো শেখার চেষ্টা করব। এবং আশা করছি যে তোমাদের এই জার্নিটা খুব সুন্দর হবে, এবং এই জার্নির প্রত্যেকটা সময়ে আমরা যতটা পারি কোঅপারেশন করার চেষ্টা করব। অনেক শুভেচ্ছা, সবাইকে অনেক ভালোবাসা যারা নতুন জয়েন করলে, এবং আশা করি তোমাদের এই জার্নিটা খুব ভালো হবে। ধন্যবাদ। Dr. Sarboswarup Ghosh. I would like to invite Dr. Sarboswarup Ghosh. Thank you. Revered Maharaj, my respected colleagues and my dear students, myself is Dr. Sarboswarup Ghosh, subject matter specialist, animal science of Shosho Shamala Krishi Vigyan Kendra. I teach certain parts in MSc Agriculture and Rural Development in this academic program. My research interests include poultry production using new generation feed additives. I wish all the best to the new students in this extraordinary university. Best of luck to you. Keep happiness alive. Thank you. Now I request my colleague Dr. Anupam Mukherjee. Dr. Anupam Mukherjee, say a few words. মহারাজদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম, এবং বাকি যারা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আছেন তাদেরকেও প্রণাম। আর আমার কলিগদের অনেক অনেক ভালোবাসা এবং
স্টুডেন্টদের অনেক ভালোবাসা। তোমরা একটা নতুন জায়গায় এসছো, এখানে পড়াশোনা করতে এসছো, প্রথমে চান্স পেয়েছো বলে তোমাদের অনেক অনেক কংগ্রেচুলেশন। আমি শস্য শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের একজন ফার্ম ম্যানেজার, এবং আমার মেন সাবজেক্ট হচ্ছে অ্যাগ্রোনমি, মানে আমার স্পেশালাইজেশন ইন অ্যাগ্রোনমি। এবং অ্যাগ্রোনমির মধ্যে যেটা কৃষ্ণেন্দু স্যার বললেন, অ্যাগ্রোনমির মধ্যে অনেক সাবজেক্ট আছে। সেই সাবজেক্টগুলোর মধ্যে আমার স্পেসিফিক স্পেশালাইজেশন হচ্ছে উইড সায়েন্স, মানে আগাছা সম্বন্ধে। উইড সায়েন্স, তার সাথে সাথে বাকি অ্যাগ্রোনমির যে চ্যাপ্টারগুলো আছে সেগুলো অ্যাগ্রোনমি যেহেতু পড়তে হয়েছে, সেই জন্য অ্যাগ্রোনমিতে সেগুলোই আমাদের, মানে আমিও পড়াবো আর কি, তোমাদের স্টুডেন্টদের বলছি। তার সাথে সাথে মানে উইড সায়েন্সের উপরে স্পেশালাইজেশন, উইড সায়েন্সে ধরো কি তার অ্যাসপেক্টস কি বা ক্লাসিফিকেশন কি বা তা কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে হয়, সেই ম্যানেজমেন্ট গুলো তোমাদের আস্তে আস্তে নেক্সট ক্লাস থেকে তোমাদের শুরু হবে আস্তে আস্তে। তো তার আগে তোমাদের অনেক অনেক কংগ্রেচুলেশন প্রথমে আমি জানালাম। এবং এই যে 2 বছর যে ক্লাস করবে, একটা নতুন জায়গায় ক্লাস করবে, তার অভিজ্ঞতা একটা অন্যরকম হবে। এবং শুধু অন্যান্য ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আমাদের ইউনিভার্সিটির একটা পার্থক্য আছে, সেটা হচ্ছে আমরা অনেকটা মানে রামকৃষ্ণ মিশন, যেহেতু এটা রামকৃষ্ণ মিশনের আন্ডারে একটা আমাদের ফ্যাকাল্টি সেন্টার, তো সেই জন্য আমাদের এখানে পড়াশোনার সিস্টেমটাও একটু অন্যরকম। তোমরা যখন পড়াশোনা করবে বা তোমরা যখন ক্লাসের সঙ্গে, যদি প্র্যাকটিক্যালি ক্লাস হতো সেটা তোমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারতে, বাট এখন তো সবই ভার্চুয়ালি হবে, মানে অনলাইন ক্লাস হবে। তো তাও তোমাদের সঙ্গে যেটুকু ইন্টারাকশন হবে তাতে তোমরা বুঝতে পারবে যে এখানে ক্লাসের সিস্টেম আলাদা, অন্যান্য তোমরা যেগুলো পড়াশোনা করেছো সেই লেভেল থেকে এখানে একটু আলাদা রকম। তো আবার সেই লাস্টে আমি এটাই বলবো যে তোমাদের অনেক অনেক কংগ্রেচুলেশন। আগামী দিনগুলো তোমাদের ভালো হোক, তোমাদের অনেক উন্নতি হোক, তোমরা আরো অনেক উন্নতি লাভ করো, এটাই বলবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Thank you, Dr. Rupak Goswami and his entire team, and also our Shosho Shyamala Krishi Vigyan Kendra's scientists. They are actually teaching in various programs. So now I request once again Professor Tapas Dasgupta, our beloved Dean Sir, to say a few words about MSc in agriculture, genetics and plant breeding programs, and introduce our faculty members. Over to Sir, Dean Sir. প্রথমেই আমি শোনা যাচ্ছে তো? স্যার আনমিউট করুন মাইক। আনমিউট তো করলাম, শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো, আপনি মিউটেড হয়ে গেছেন কোনো কারণে। হ্যাঁ, I think now it is audible, no? Huh? Right. So again, the students, my pranam to Sarvalokananda ji and Adan Maharaj. So regarding so specifically, I've been asked to speak about few words in genetics planning. Right? Gautam, is it correct? Yes. আমরা জেনেটিক্স প্ল্যান্ট ব্রিডিং ডিপার্টমেন্টটা লাস্ট 2 years খোলা হয়েছে, 2 years আগে। আমরা এমনি ন্যাশনাল যে সিলেবাস আছে ICR এ, সেটাকেই আমরা মেইনলি ফলো করি। তবে কিছু অ্যাডভান্সমেন্ট দিকে তাকিয়ে some more topics are also included in the plant breeding. So you are aware that the importance of the discipline genetics plant breeding, because you know that a single wheat variety or 2-3 wheat varieties brought about green revolution in India in 1967. So in wheat, so where the productivity jumped to 3 times. So that is the success story. Then other crops are also there, rice, etc.
So from that onwards, there is a very strong network in varietal development program in all India or the state level. So you may be aware that ICR, suppose ICR has a system in the all India related program through the varieties are evaluated and those which are good varieties are developed, are finally released. So some of the varieties may be adaptable to the under only West Bengal condition, and that goes to the judge the merit of those varieties, that goes to the state variety committee. So in genetics and plant breeding, research and teaching integrated component. That means you have to learn the research and the teaching both. In teaching, we have included all the courses, including the modern courses of the biotechnology, like the molecular breeding, etc. So it is extra advantageous. You learn the courses of the allied discipline like the physiology or the even you learn the cytogenetics. So I can assure you that we have a very good laboratory now developed, although 2 years old department, but now it is a very strong laboratory has been developed in the genetics plant breeding department. Basically, if you talk about my education, my background, so I've been trained in Bidhan Chandra from BSCG to PhD, then went for postdoc at ICRISAT, Hyderabad, India. So then joined BCKB as assistant professor. Then I was in Calcutta University, professor as well as the director, Institute of Agriculture Science. In the meantime, I was in UK for 4 years in molecular breeding work in rice arsenic tolerance in rice. I have a collaboration abroad. So then I have joined here maybe in 2017. I have joined in the RKMVERI, and I generally teach the quantitative genetics, which is a combination of statistics as well as the genetics, and then the molecular breeding and also principles to some extent. So that's all. And also involved in research very intensively in different aspects. So that's all I think. Gautam, next, I think our teacher, our assistant professor, Ashutosh Savarkar, will, I'll hand over the phone to Ashutosh. Ashutosh, please. Thank you, sir. With all due respect, Revered Swami Sarvalokanandaji Maharaj, Sarottamanandaji Maharaj, Revered Swami Atmapriyanandaji Maharaj, Revered Shivapurnanandaji Maharaj, and our Honorable Dean, Dr. Tapas Das Gupta, and along with my distinguished colleagues and my newly admitted dear students, I would like to introduce myself. I am Ashutosh Savarkar, working as an assistant professor in the Department of Genetics and Plant Breeding. I would like to say some few words. Though this is virtual meetup, I am very pleased to interact with you. First of all, I would like to congratulate every student for your admission and welcome in this esteemed university. You are very lucky to get chance to admit this university which Swamiji dreamed of. Unlike other university, our university is not just providing degree and education, but also molding your personality spiritually and morally, which is result into good human being, which is mitigating unfortunately nowadays. Though this will be our short of 2-year short journey, but in these 2 years, I am very much confident that your overall development intellectually and spiritually, which will be your lifetime companion afterwards.
but at the same time being an ambassador of this university, your responsibility will be increased to make glory, to feel proud to the university, ultimately to the nation. And I have no doubt about that. So I again welcome you. With this word, I would like to introduce my colleague, Dr. Atul Pradhan. Atul Pradhan will say and introduce yourself. Revered pranam to all Maharaj, our senior faculty, as well as all the teachers and staff. So myself, Dr. Atul Pradhan, newly joined as a postdoc fellow in the Department of Genetics and Plant Breeding. So first of all, I would like to congratulate all the students who are admitted in various departments here to this most beautiful, most friendly as well as helpful environment here. So basically, if we talk about the genetics and plant breeding, so definitely there are various courses just like class oriented as well as field oriented also, and mostly we are focusing on the field research purpose. And definitely you will get all the learnings from this department as well as from the various departments, and it will help you in our future. So again, congratulate all and welcome to this beautiful institute RKMVERI. Thank you from myself. Thank you, Professor Tapul, our respected Dean sir, to introduce our genetics plant breeding programs and also our co-workers, co-faculty members here. Thank you once again, sir, to introduce these programs. Now, I would request Mr. Soumitra Bhattacharya to say a few words to our newly admitted students and about the postgraduate diploma programs in post-harvest and food technology. Over to Soumitra Bhattacharya. Thank you, Gautam, and my deep respect and pranam to Swami Sarvalokananda ji, Swami Atmapriyananda ji, Swami Shivapurnananda ji, Swami Sarvottomananda ji, and Dean sir, and also my sincere thanks to all my seniors and colleagues of our different departments. I have got the special. In this special occasion, I welcome all the students of all the departments, and especially my subject, the post-harvest and food technology department students, to this institute of repute and repute. We give the best education and also the morality and other discipline to the students. Now, in the post-harvest and technology, that is something special in this institute because we deal with agriculture, but post-harvest is an allied thing of agriculture. Our main motto is to, after agriculture, there is a national loss of the agricultural products, that is the cereals, fruit, vegetables, and lot of things that are wasted due to lack of preservation facilities. So our institute has started this special course of post-harvest and food technology. So we minimize this our goal is to minimize the post-harvest losses by application of latest food technological methods to methods. So students, I welcome you to this our institute, and you will get the best education, I assure you, and in the due time you learn all the things, and also not only the education, you have to be more disciplined and give the nation your return. That is my whole submission. Thank you. Thank you, Mr. Soumitra Bhattacharya. Now I'd like to request Dr. Alok Hazara to say a few words to our newly admitted students.
Over to Dr. Hajra. Am I audible? প্রথমে আমার আন্তরিক প্রণাম জানাই শ্রদ্ধেয় সর্বলোকানন্দজি মহারাজ, শ্রদ্ধেয় ভাইস চ্যান্সেলর সর্বোত্তমানন্দজি মহারাজ, শ্রদ্ধেয় আত্মপ্রিয়ানন্দজি মহারাজ এবং শ্রদ্ধেয় শিবাপূর্ণানন্দজি মহারাজ এবং আমাদের ডিন স্যার। এছাড়াও আমি আমার যে সিনিয়র যেসব টিচার্স আছেন তাদেরকেও আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি। আমি এই সেন্টারে আমি আমার নাম অলোক কুমার হাজরা। আমি এই সেন্টারের সায়েন্টিস্ট হিসেবে রয়েছি এবং বিশেষ করে পিএইচডি ডিপার্টমেন্টের ফুড টেকনোলজি আমরা ফুড টেকনোলজিতে আমি ফুড কেমিস্ট্রি এই সাবজেক্টটা পড়াই। এছাড়াও আমি জেনেটিক্স এবং প্ল্যান্ট ব্রিডিংয়ে অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি এইটাও পড়াই। আমার বলার বক্তব্য যে এই যে ইনস্টিটিউট ছাত্রদের বলছি যে তোমরা খুবই ভাগ্যবান যে এইরকম একটা ইনস্টিটিউটে পড়ার জন্য তোমরা সুযোগ পেয়েছ এবং এই সুযোগটাকে আমি মনে করি তোমরা তোমাদের জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে গ্রহণ করো, কারণ এইরকম সুযোগ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। আমি অনেক ইনস্টিটিউট ঘুরেছি এবং অনেক জায়গায় গেছি, কিন্তু এবং সৌভাগ্যক্রমে আমি এই রামকৃষ্ণ মিশনারি কলেজেই আমার বিএসসিটা এখান থেকেই পেয়েছি, মানে পড়েছি। তাই আমি জানি যে এই ইনস্টিটিউটের একটা বিশেষ একটা গুরুত্ব রয়েছে, যে গুরুত্ব কিনা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। তাই তোমরা এই যে ইনস্টিটিউটে যে তোমরা পড়ার সুযোগ পেয়েছো, তো একই সঙ্গে তোমরা কিন্তু একটা প্রেস্টিজ যাকে বলে সেটা কিন্তু তোমরা পেলে। আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ রাখবো যে যেই সুযোগ তোমরা পেয়েছো সেটা ভালোভাবে ইউটিলাইজ করো এবং সত্যিকারের যে নলেজ সেই নলেজটা অ্যাকোয়ার করো এবং ভবিষ্যতে এই নলেজটাই তোমাদেরকে সারা জীবন নিয়ে যাবে এই আশা করি। এবং তোমাদের কাছে যে আমরা যে কোয়ালিটি এডুকেশন দেওয়ার চেষ্টা করব, যে এডুকেশনটা যেন তোমাদের পরবর্তী জীবনে কাজে লাগে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে তোমরা সেই নলেজটাকে অবলম্বন করে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই আশা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে। প্রণাম সবাইকে। Now, request Dr. Gautam Chatterjee to introduce the Department of Agricultural Biotechnology courses and also to introduce his colleagues. Thank you, Dr. Rupak Goswami, for introducing our newly means programs, agriculture and biotechnology. Most revered Swami Sarvalokanandaji Maharaj, our Secretary Maharaj, Vice Chancellor Maharaj, Pro Chancellor Maharaj, and Swami Shivapurnanandaji, Assistant Administrative Head, and Dean Sir, respected Dean Sir, and distinguished Professor and colleagues and beloved students. On behalf of Agricultural Biotechnology Department, I'd like to say a few words about our programs. That we are running these programs, Agricultural Biotechnology, since 2010. And these programs mainly emphasize about biotechnological applications in various industry, agriculture industry, and its allied sectors. So from this terminology, it's very clear that these are both theoretical as well as practical based outcome oriented education process.
So I welcome all our newly admitted students here, and I also welcome students from other department as well. So I conclude this part, say a few words about that what is knowledge and learning, what I understand about. So I feel knowledge is like a seeds and learning is called as germination. So I feel that seeds is a symbol of hope and fulfillment, is nourishment, and ultimately is the hard work. So I think knowledge and learning is actually going hand by hand so that we can achieve the completeness. So with this, I now want to introduce our faculty members, Dr. Kishore Kumar. Thank you, sir. So first I pay my deep respect to Swami Sarvalokanandaji Maharaj, our Secretary Ramakrishna Mission, Ashrama, Narendrapur. Pranam to Pro-Chancellor Maharaj, Vice-Chancellor Maharaj, Swami Siva Purnanand Maharaj, our Assistant Administrative Head, all the senior faculty members, my colleague and dear student. I congratulate you to join this university and welcome you all in this great university envisioned by Swami Vivekananda. And I am hopeful that your stay at Narendrapur IRDM Faculty Center will be safe, healthy, and very fruitful for upcoming years. Along with our university, we are committed to provide you great education, quality education, so that you can build your career on the shoulder of this university, on the platform of this university. In this university, we have a strong teaching and research program in agricultural biotechnology. So in the coming year, you will mold in such a way that you can perform, you can compete at the nationwide level or international level as well. So I wish you best of luck, and I welcome you once again to join this university, and I best luck your future for your future endeavor. Thank you very much, sir, for providing me this opportunity. Thank you, Dr. Kishore Kumar. Now I would like to request Dr. Bhuvaneshwar Pradhan to say a few words. My warm pranam to the Maharajas present in this event, Swami Sarvalokanandaji Maharaj, Swami Atmapriyanandaji Maharaj, Swami Sarvottomanandaji Maharaj, and Swami Sivapurnanandaji Maharaj, and our respected teachers, professors, and my dear students. A warm welcome to you. So I am Dr. Bhuvaneshwar Pradhan. I am associated with Agricultural Biotechnology Department. So as you know, this course, MSc course, is basically a teaching along with partly research program. So you will be introduced to this research environment. And as you know, agriculture itself is associated with TRE, teaching, research, and extension education. So, and as you know, this university excels all these things, teaching, research, and extension, as there are various departments. So you will be acquainted with all these things, and you will be slowly introduced to this teaching, research, extension, education. So you will feel vibrant here, and to this fascinating world of research, you introduce to yourself, and slowly you can be as exit from this institution, you can either appear to various PhD programs, or you can be an entrepreneur. So this way you can have different ideas. So by knowing different research techniques, you can gather ideas, and you can slowly have some entrepreneurship. So I think this will be a very good chance to introduce yourself for this new beginnings in your academic and research career. I welcome you once again. Thank you.
Thank you, Dr. Bhuvaneshwar Pradhan and team from Agricultural Biotechnology. So with this, we are coming to the end of this particular programs. Once again, I would like to thanks to all these distinguished professor here to motivate our students in this particular platforms. So I would now like to request Dr. Kishore Kumar to deliver vote of thanks for these particular programs. Thank you, sir. Dr. Kishore. First of all, I express my thanks to Swami Sarvalokanandaji Maharaj for taking his valuable time and visiting our center and giving his motivated speech to our students and motivating them. Thank you, Maharaj, for joining us. I also want to express my thanks to our Pro-Chancellor Maharaj, Swami Atmapriyanandaji, for joining us and giving a way to how to excel in our field. And I also want to thank our Vice Chancellor Maharaj, Swami Sarvathamananji, for giving fruitful and motivating speech to our student on this occasion of inaugural program. I want to thank our Assistant Administrative Head, Swami Sivpunanji Maharaj, who was always there with us in every time, every situation, and supporting us and extending all the requirements to fulfill our goal. Thank you, Maharaj, for being with us. I also thank all the senior faculty members who joined here and providing their services and supporting our students in every field of teaching and research. Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am, for joining us. And I also express my thanks to our faculty member, all the faculty member and staff for joining hands to hand and supporting each other, providing good education and research to our students. Thank you very much for joining us. And last but not the least, our foremost dear student for completing this exam, struggling, and finally you joined our institute. Thank you very much for joining us, and I hope you will get something, some new thing from this institute and build your career. I thank you all for joining us once again, and welcome once again of this inaugural program. And I also extend my thanks to IRDM Faculty Center and Ramakrishna Mission Vivekanand Educational and Research Institute for providing all kind of support, infrastructural facility, all the logistics, and all the staffs of IRDM Faculty Center for being with us. Have a nice day. Be safe. Thank you very much. Thank you, Dr. Kishore. So now we would like to conclude these sessions with a Vedic peace chants. Vedic peace chant. Just before concluding with the peace chant, I would like to also thank the parents, guardians who have kept the trust in us and also many people, many parents, they want their children to get admitted into this institute, and we hope that they are happy. And also they should also take responsibility that their children will study at their home, because now everything is online. We cannot monitor them all the time. So we request the guardian also. I hope that they are also seeing this program because they are also curious about this institute. I thank. So shall we conclude, Maharaj? Yes. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Shri Ramakrishna Arpanamastu. Okay, here the program ends.